2025. Let me welcome you to Morning Coffee Live News, being Monday, the second day of should be the second day of this week. And this morning you are with me, Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. How are you doing? How was your weekend? I hope you just had a very fantastic weekend. And this morning I should also take this pleasure to thank my colleague Romeo Kazi kumene kumakina amesa kuonetsa zones that you should start good as it has started. And today I promise you that I have prepared lots of new stories for you. Please just stay there as we are starting the program. Kuja kunditungo kamba poza nyengo kangale kuti yayi kanga tibe nditu yayi tilibe munyengo amene yokuti samwa kumitambo nthawi zina wali kudzuwa nthawi zina nditu kumvula ndi nyengo zake nditu zimenezi. Ndetu kamba kuti lero ndi first should be 1st December and the last month of the 2025. That tells us that whatever plans that we had this year, we have now to check ourselves if we have managed to accomplish them or not. If we still, then I think this is the last month that we can work on our plans so that we should make sure that we have fulfilled them before wrapping up this year. And tunena kuti panali mapulani amene ndi tunali nawo muchaka chimenechi kuti mwezi umene wa December ndi mwezi omaliza wa chaka chimenechi cha 2025. Ndengati sitinamalize mapulani kapena kuwakwaniritsa iyayi tiyeni ndithu tili ndi mwezi umene womaliza tikhoza kukwaniritsa mwina songotewe na ife tinakwaniritsa kale. Then we have to thank God for that kuti iyayi God has led us into those kind of accomplishments. So it's God amati nthawi zina tikhoza ndithu khala ndi mapulani komano okwaniritsa mapulaniwo amakhala ndithu chauta. Yeah, so zimakhala choncho ndi chifukwa chake tipanena kuti ife ngati takwaniritsa pulani loto lathu oyamika ndi chauta kuti yayi chauta zikomo kwambiri kuti mwandipatsa ndithu kuthekera kuti nkhoza kukwaniritsa. Let's start our program by now looking at what we are having in this program. Yes, and should take you firstly to Times 360 Malawi, where we have also to see what kind of stories are we going to get on the page. And we should start by appreciating what the front page of the daytime newspaper is having as of today. And the main headline here says a battle for CDF refuses to die. Yes, CSOs insist on restricting MPs' role in fund. Nkhondo imene ndithu kuone kuti ikhanga likuvuta kutha yokhudzana kuti yayi CDF imeneyi kodi azipanga managing nani, azipanga managing aphungu ku nyumba ya malamulo kapena yayi monga mmene ndithu bwalo la milandu linagamulira kuti zimenezi ndi ndalama zimenezi zikhala ndithu zikupangidwa managed ndi makhansala. Yes, of course we know kuti ndalama imene mafikirebe ndithu pa konsolo komano zimakhanga kuti ngakhale makhala konsolo ma MP ndi amene amakhala ndithu ndi mphamvu yonse yopanga ndithu control chithumbachi kunena kuti yayi tipange chonchi ndalama zifuna tipange chonchi komano ndi mmene court linagamulira ndi kuti ndalama ngakhale zizikhala pa konsolo tsopano amene azikhala ndi mphamvu yambiri yokhala ngati kuchi panga control chithumbachi ndi kuti ndi aphungu akunyumba ya makhansala. So zimenezi ndi zimene aphungu akunyumba ya malamulo akhala ngati kuti yayi sakufuna ndithu yayi angozilolera kuti zingokhala mwachoncho ndithu. So pali ndithu ma plans kuti yayi maybe we have to amend malamulowa kuti mwina ndithu still more aphungu tikhoza makhala ndithu ndi control pa ndalama zimene. So that's what the headline is saying. There is ngati civil society organizations na also olowerapo kuti yayi no ndalama zimenezi aphungu akwenera osakhalapo ndithu ndi mphamvu ina iliyonse, more like kuti they should be in control of the fund. Yeah, so that's what the story is saying. Government moves to sustain national youth service.
Yeah, this is also another headline here. Malawi records sluggish gains on gender equality. Yeah, we should not forget that Malawi is still in observing 16 days of gender activism, and we know this year we are muchly focusing on the rights of girls and the women. Yeah, so that's it. Governments lose a low return on irrigation investment. Nkhani inanso nditi ikutero pamene papa nde izimene ndi nkhani kapena mitu ya nkhani imwe pa front page ya the Daytime newspaper nditi mutsiku lailoli. Yes, let me also take you through the back page of the same newspaper kuti ili ndi nkhani zotani mawa umenewo. Visitors show Scotia Zambia share spoils in 1-1 stalemate. Yeah, dzulo ndithu kunali mpikisano ene kunali masewera amene wamaka pakati pa team imene ya the Scotias yomwe masewera ndi team imene ya Zambia. Yeah, ma teams amene wanditi asungwana amene amakankha ndithu chikopa champira wamiyendo ngone mpira wamiyendo. Yeah, so Malawi inaloyambirira ndithu goletsa pa mphindi ndithu zake za pa 4 should be, it was almost should be 45 minutes, 55 minutes. Yeah, anagoleta then then came Zambia to equalize ndithu chama 60 something. So Malawi ndi Zambia dzulo ndithu lepherana ndi chigoli chimodzi, and masewera amene ndi masewera amene nditunena kuti akumenyedwa pasi pa kuti 3 Nations Women tournament muli Zambia, Zambia, Malawi and Zimbabwe. Yeah, so Malawi masewera ambiri anagonja ndi Zimbabwe 2-1, and anali masewera atwachiwiri meta tafananitsa mphamvu ndi Zambia, and masewera omaliza alipo ndithu this coming Tuesday on the same venue pamene Zambia ikhale kumana ndi team imene ya Zimbabwe. Yeah, so that's it, and tinaonera ndithu masewera abwino dzulolo. Tinaona masewera abwino kwa amene anakwanitsa kupita komanso niyamikire kwambiri kuti dzulo ndithu yayi tinaonetsa ndithu support. Kawiri mpira wa azimayi ndi manena kuti yayi ambiri isirika kuchidwi yayi kungomva kuti ya Scotias ndi masewero ambiri timangona ngati kuti basi atimva mali zathu tizenda motani komano siti panga support asungwana amenewa. Ndedzulo yayi ndiyamikire ndithu maona kuti morale was high and mpiriso anabwera anditi kumeneko ku Bingu National Stadium. So tisalekere pompo yayi. Yes, baso ndithu pankana kuti council bemoans corruption in sport. Yes, Lottery Club raises 37 million kwacha, and Beck's Academy accept expulsion. Yes, league title contenders in mixed fortunes. TNM Super League so far and itikanga kuti yafika povuta kwambiri pamene we have seen FCB Nyasa Big Bullets losing to Craig Sportings by 2-0. Yes, masewera amene into very important. It was just a must-win game kumano FCB Nyasa Big Bullets yamenyedwa 2-0 ndi Craig Sportings masewera amene anali pa Dimba Stadium kumchinji kumeneko. Komanso surprisingly we also saw Mighty Wanderers ku fananitsa mphamvu ndi Chitipa ku kumene kukalonga masewera amene ndithu ambiri munasamba kodisa khala bwanji maka supporters a Nyerere. They were happy like hearing good FCB Nyasa Big Bullets I think ikutsalira 2-0 edi masewera atha kumano iwo ndithu kuona soli team yakanika kubweretsa chipambano. So padakalipa ndithu FCB Nyasa Big Bullets still leads the league table of TNM Super League and is followed by Mighty Wanderers. Yomweso tulina kuti ili ndi masewera ena, so this should be within the week. Yomwe Kristo fune malizitse ndithu game in hand yake. So if Mighty Wanderers win, that means Mighty Wanderers now would displace FCB Nyasa Big Bullets on the summit of TNM Super League. That means they would Mighty Wanderers kanga fananitsa mphamvu koma bedi patsogolo ndi almost 3 points. So zikali mwajoncho ndithu kutsogolo ngati Mighty Wanderers ingawine masewero amene sekhe kumana nditi should be ni Mzuzu City Hammers. Yeah, so that's it about the
league title contenders and mixed fortunes. Mighty Wanderers as also like Mighty Wanderers draw with Chitipa United. If we see FCB Nyasa Big Blaze, yes, was defeated. So that's how Panawandi amene kulimbira na ligi achitira sabata imene. Yes, tionenso nkhani zina makamaka pa TAN 360 Malawi kuti zikukamba zotani as we are still proceeding with the program. Yes, paso ndithu palingana ikunena kuti DPP Member of Parliament for Luchenza Municipality and Minister of Defense Chimwemwe Chipungu has launched a 20 million kwacha vocational skills initiative aimed at accelerating grassroots entrepreneurship and boosting local economic activity across the constituency's 5 wards. Speaking at Luchenza Catholic Primary School, Chipungu said the investment is designed to reduce unemployment and equip women with market-ready skills that can be converted into small revenue-generating ventures. Yeah, so entrepreneur and business trainer Kondwani Kajamba say the program will deliver targeted skills training to help residents build sustainable micro enterprises and strengthen local value chains. Yeah, Group Village Head Lolo described the 20 million kwacha rollout as a timely catalyst for economic growth in communities while limited business opportunity. Yeah, so that's what the story is saying pamene papa. And yeah, itipitepe nditsogolo kuona nkhani zinabe zomwe tili nazo ndithu pamene papa TAN 360 Malawi mawa amene nkuteka kuti mwango chuno kumene kanema amene mwa GBS and program ine ya Morning Coffee Live News yomwe tikupasirana pa nthawi ino. Enanso I know kunena kuti ayi mukutitsatiranso kudzeranso ndithu pa channel chathu cha YouTube GBS Your Family TV. Yeah, pamene ponso ndithu tikulandireni katikati ma program ine ya Morning Coffee Live News lero ndithu pa 1 December 1 December mwezi wazochitika. Yes, so tionebe nkhani zinabe apo kuti zikuti motani pamene pa TAN 360 Malawi ndi pamene tili kuona nkhani ziwiri zitatu. Yeah, ndi pamene paso ndithu zikuti ngati kuti pali nkhani zinabe imwe kunena kuti I think this is an advert. My phone number wearing advert. Yeah, so tionebe nkhani zina zimwe tikhoza kuona. The principal gender officer for Nkhotakota District Council, Aliki Muntari, has said that although many cases of cybercrime go unreported, his office remains committed to raising awareness about its risks across the district. Yeah, Muntari made the remarks during an education seminar organized by Umuntu Plus as part of commemorating the 16 days of activism against GBV, which brought together students from 4 secondary schools, namely Bishop Tegateka Private Secondary School, Nkhotakota Secondary School, Linga CDSS, and Nkhotakota College of Education. Dorothy Kashingaipe, Community Policing Coordinator from Nkhotakota Police Station, echoed the concern, citing lack of evidence as a major challenge whenever such cases are reported. A Form 4 student at Bishop Tegateka Private Secondary School, Salome Mboemi, has since advised her fellow students to report any incidents of online abuse to relevant authorities. Yeah. According to Umuntu Plus Field Officer Favor Kalilombe, the event was part of the Community Action for Gender Empowerment KEJA project funded by the Tiritonse Foundation in partnership with Comic Relief and UK International Development. So, nkani yakunena kuti mkanga tupali nditu kupelewera kwa kupereka nditu mautenga kapena kupereka ndithu anthu muna kuwulula nkhaza zina zomwe amakhala kumana nazo zokhuza ndithu cybercrime. Yeah, so ndi nkhaza zimene zimachitika ndithu pa masamba internet. So ambiri we suffer in silent. Yeah, so zikufunika kuti whenever we see kunena kuti I think apapa
I have been abused online somehow, so we have to take an action. Yeah, we have to report zilingana zimene. So zimina kudandaula kuti ya izikanga kuti ambiri ndithu malipoti amene wasa bwera poera. Yeah, so that's the story. Tionebe ndithu nkhani zina apa kuti zikuti motani. Pamene pa times 360 ndi pamene ndithu yayi tikuona nkhani zosiyana siyana. Mkulu wa mpingo wa Katolika mu diocese ya Zomba, Bishop Alfred Chaima wapempha akatolika kumatenga nawo gawo poyimira ndithu mipando ya ndale kuti azitha kumakonza malamulo komanso ziganizo zopindulira dziko. Iwo ati adakakonda kuti chiwerengero cha nduna 7 aphungu ampingo omwe pano alipo 36 chitakwera potengera kuti chiwerengero cha akatolika mdziko muno pano chikupitilira ndithu 2 million. Iwo amayankhula izi pamwambo wa misa omwe unakonzedwa ndithu ndi gulu la Proud Catholics lomwe ndi gulu la akatolika. Mmodzi mwa ansembe mu diocese iyi Hermes Malata wati gulu la Proud Catholics lomwe likhale likukhazikitsidwa ma diocese onse mdziko lino lilimbikitsa ndithu kubweretsa akatolika pamodzi. So nkhani yake ndithu pamenepo ndikumanda is loud and clear. I think it's loud and clear. No need kuti mwina ndikireponso ndaneso ndemangazanga. The Malawi Human Rights Resources Center MHRRC says promoting the use of service charters in district councils is key in strengthening accountability, improving service delivery, and enhancing transparency in government departments. MHRRC Capacity Building Associate Noel Msisha made the remarks during a service review meeting with heads of departments from Dowa and Chisi district councils held at Imponera in Dowa district. Msisha said when councils publicly commit to service standards, they not only improve operational efficiency but also demonstrate professionalism and transparency, which are essential for building public confidence in local governance structures. So on his part, the District Council Director of Administration Basai Mtayamanja said the council remains committed to adhering to the standards outlined in its service charter to ensure that citizens receive quality and reliable services. So nkhani zina ndithu pamenepo zikutero ndithu. Apa pali nkhani apa yomwe kunena kuti mayi zione tsoka azaka 35 zakubadwa ochokera mbera lapakati pa boma la Lumphi, mfumu yayikulu chikulo Maembe, omwe akudwala mthenda yotupa chiwindi. Atsoka omwe ali ndi ana atatu ati anayamba kudwala mu chaka cha 2013 ndipo akhala akuyenda mzipatala zosiyanasiyana mdziko muno kufikira pomwe anauzidwa kuti akufunika kupita ku chipatala cha mdziko la India, Tanzania kapena Zambia kuti akathandizidwe moyenera. Iwo atinso mbuyomu akapita ku chipatala mangowapatsa ndithu mankhwala ochotsa ululu, ndipo mankhwalawo akatha amakhala mu ululu wopsa zomwe zimapangitsa kuti akanika kugwira ntchito iliyonse. Ndipo mu mwezi wa Oktoba chaka chino atsoka ati anapita ku chipatala chachikulu cha mzinda wa Mzuzu kuti akaunikidwe, koma anauzidwa kuti chiwindi chawo chayamba kutuluka ndithu zilonda zomwenso zikuonetsa zizindikiro za matenda a cancer. So kotero ndithu iwo akupempha kufuna kwabwino kuti awathandize kudzera ndithu kumanambala omwe ali pansi pa nkhani imeneyi. So nkhani imeneyi abwino ntonse amene tikutsatira. Ndayitenga pa times 360 Malawi. Ndi amene mwamva ndithu iyayi tikhoza ndithu kutengapo gawo lathu kuti athandize mayi amenewa, mayi ndithu atsoka zonetsoka amene ndithu ali ndi vuto la chiwindi chomwe akunena kuti padakali pano chikukhanga kuti chayamba ndithu cancer. So auchipatala kunena kuti akhoza kuthandizidwa, tsozo kuti pali kuthekera kuti amayi akhoza kukhala bwino
ngati atapita ndithu ku zipatala zomwe ndithu zili ngati ku India, Zambia komanso Tanzania, ndi amayi wafunika thandizo kuti yayi titathandizana pang'ono akhoza ndithu kuthandizika, chifukwa kuti amayi ali mu ululu akapatsa mankhwala ophera ululuwo amakhala kwa nthawi yochepa, sikuti amakhala kwa nthawi yayitali yayi, kenako amakhala kuvutika ndithu ndi ululu. Vuto la namba 2013 ndithu tikhoza kuona kuti akhala ndithu mu vutoli kwa nthawi yayitali. So kukhoza kupeza ma contacts awo pa nkhani imene ndithu ndayiona ndikuitenga pamene pa Times 360 ndithu pamene pa. So tionebe nkhani ziwiri zitatu, and this time tipite ndithu pa tsamba limene la Nation Publication, tionenso kuti pali nkhani zotani mauno zomwe tikhozanso ndithu kugawana. Pazikuona kuti nkhani ndithu palibe front page ya The Nation Publication Limited newspaper, so we can just proceed kuona nkhani zosiyanasiyana zomwenso zili pamene papa. Anthu ena omwe anali mgalimoto ya mtundu wa Toyota Prado TX JUD 34 komanso ena omwe anali mu Lexus BZ 8181Z anathamangira nawo ndithu kuchipatala cha Nchewu ngana ndithu ataombana mtunda wa sukulu ya Kabwazi m'mudzi mwa Mbumbuwa pafupi ndithu ndi Pasalima 10 off mboma la Nchewu. So wolemba nkhani anali pompo pamene ngozi imachitika, and padaka ndithu kufikira pano ngozi ndithu so padaka lipa ndithu zachitika choncho. Komano pongotengera zomwe zaoneka galimoto ya Prado yomwe imachokera ndithu mtunda wa Lilongwe mosemphana ndi galimoto ya Lexus idalowa kumbali ya inzakeyo pofuna kudutsa ndi ena, ndipo idamenya Lexus cha mbali kenaka idagubuduzika ndu kuthothoka ateyala nthawi yomweyo. So manachitika ndithu ngozi. I think now I can just say kunena kuti mwezi umene wa December ningano chake chomapita kumapeto. I don't know kuti chimakhala chani, komano it has been our experience ngozi zimachuluka kwambiri m'misewu yathu. Ndi nthawi zina ngozi zina like to be honest zimakhala ndithu man made. So izifunikanso ife anthu tiyenera kuti tikamenda pa msewu tizikhala anthu osamala. Timakamba kuti nthawi zonse tizionani tizitsatira ndithu malamulo pa msewu akayendedwa pa msewu, nkhani za ma overtake, nkhani za overspeeding, mtundu umene kodi ine ndikuonera kuti ndizithamanga mulingo otani. So timaona nthawi zina kuti 80 kilometers per hour ndithu galimoto imene zithamanga ndithu 80 kilometers per hour. So zimene zitsatira ndiponso kodi apapa tsopano zikukhanga kuti ndayenda mtunda wautali koma munthune ndikukhanga kuti ndatopa. It's not a crime kuti we can stop somewhere and rest kwa kanthawi. Nthawi zina some people we drive while we are on our phones, zimene zijanso it cause ngozi zomwe kawiri zimapanganso crime ya anthu ena. So tiye ndizikhala anthu osamala tikamenda pa msewu. Of course mwezi wa December tikamale ngozi zimachuluka, koma nthawi zina timakhala anthu fenso kuti ndife anthu amene tapanga influence ngozi izo kuti zichitike. So we should not give a room to Satan. We should not give a room to evil, evil world. No, komano sometimes let's just be always careful as we are driving. Tisampatse matama Satana. Ngozi za Satana amakhaugwira ntchito kwambiri mwezi umene wa December. Zamene zimene makhazi okambidwa. Tisapereke mwayo umeneyo, tisapereke mpata umeneyo. Komano anthu first it has to be our responsibility kuyenda bwino pa miseupa. With God's grace tizipezeka so tuwenda ndithu bwino pa mseupa. Kuti Satana sangachite kanthu kwa pamene Mulungu ayika chisomo chake cha mayendedwe abwino. So tingatapemphera tikuyenda m'misewu mwathumu kenakonso nafenso kwinawo tiziyitanso mbali yathu kuti ndikuyeneranso kuti pa nthawi imene ndikuyenda pa msewu ndizionetsetsa kuti malamulo pa msewupa ndikuwatsata. N'chifukwa chakenso timaona traffic
most ndithu malo siyana anthu ene mafika puno kodi traffic wa bwanje kodi angochuluka miseumu komanso ya traffic wa akayimisa galimoto zambirimbiri kufusa triangle ili kuti kodi triangle yofunikira motani triangle akutifusa za triangle apoti galimoto yathu ikati break down somewhere akutifusa za triangle sometimes anthu ena timadandaula. I have seen a lot of people complaining zokhuza little triangle akafusa the triangle oti mulimero spare tire ili kuti spare tire kodi amene wangufuna kuvuta zitifusa za spare tire yet galimoto itakauti yapanga breakdown munataya yaboka something like that. So typically we will be stranded museo kumano ngati ifeyo zimene zichetu zitsatira. Yes, the council need to panic then tingotenga tayana labwino lija ndikupanga replace then ulendo nkumapitirira. So we can see kuti traffic amagwira ntchito yotamandira kwambiri pa miseu mwathumu tisamango waona ndithu diso lokuti fe kuti yatufulumira tikuthamangira kuti chedwetsa azisa ndiko ngati akhali ngati tsopano adani zisakhale chocho. Tikupitira ndi program yathu ya Morning Coffee Live News, and we are on the Nation Publication Limited online. It's where we are taking these stories. And also ndithu tione nthawi ine kunena kuti they say tough times never last, but tough people do. This phrase, however, feels like a cool joke, a meaningless mantra that will fail to motivate Malawians once the government's proposed tax measures take effect. The proposed tax measures, which Finance Minister Joseph Mwanamveka announced in Parliament, aimed at cushioning low-income earners, have instead ironically stirred widespread panic among the very people they claim to protect. While the zero pay as you earn payee bracket should be a payee will modestly increase from 150,000 to 170,000. This slight relief is immediately and ruthlessly swallowed by consumption taxes that hit the poor hardest. So this story is just talking about misonko yambiri yomwe so far has been introduced by government as one way of stabilizing this sick economy. As of now, our economy is sick. So palizambiri somewhere we have seen government is trying to work on just kunena kuti economy ikhalesa ndithu bwera mchimake. So one thing that government has done is introduction of taxes pa zinthu zambiri zomwe ndithu ena kuna kuti this will make anthu amene ali kuti ma low income earners amene ali osaukitsetsa amene ndithu amazika kuti kapezedwe kawo kamakhawa kochepa ngakhale ndithu pali akweza kunena kuti msonkho jemati pay as you earn ndithu zambiri ulipira ndithu anthu pa 170,000 kumabe izizi sikuti zikuphula anthu ndimene nkhani ikunenera. So it is just explaining zinthu ngati zimenezo zokuti misonkho ya mmene yapangidwa introduce ikhangati kuti kufinya ndithu amalawa amene ali ovutika padakali pano. So that's it. Kumabe we hope kunena kuti as government mwina ndithu yatenga ngati as a solution like short term kunena kuti mavuto amene waza economy akhangata avuta akhangata athandizidwa. So munjira zambiri kwinaso we have to understand kunena kuti zikhala kuti kawiri sizili bwino as we are trying to treat kapena chilonda kapena. I remember the past former president Dr. Lazarus Chakwera used to say kunena kuti inga chotupya atichotupa chitupya. Yes, and when you're treating chitupya umajufinya ndo umavabe kwa wanditu so zimakhala choncho nthawi zina zinthu sizimangwenda smooth kumano we believe kunena kuti suti zimakhala zopitirira and unaliyese akhaleni akuyang'anira boma kuti zitenge mtunda utali motani and pa mtunda umenewo kodi kusintha kukhale kotani. So that's what people will be expecting
Yeah, so that's it about the story, and tonenso kuti nkhani zina zikuti motani pamenepa, and tione nkhani mikunena kuti pali nkhani inanso apa yomwe ikunena kuti the Institute of Lilongwe, I think imene ndithu we can just skip it, tione kuti mwina nkhani inamene tikhoza. I think now let's just move to Zodiac Online. Yeah, tipita pa Zodiac Online tione pamene paso pali nkhani zotani. Yes, as we are still proceeding with the morning coffee reviews here on your family TV, and this morning you are with me, Tom Kamanga. Yes, Mr. Morning Coffee. Pa Zodiac Online nkhani yathu yoyambira yomwe tikhoza ndithu kuiona apa ikunena kuti President Peter Mutharika is expected to leave for South Africa today for a private visit. Chief Secretary Justin Saidi announced this through a statement released last night. Yeah, the president is expected to depart through Bakili Muluzi International Airport in Blantyre at 2 p.m. which should be afternoon. Yeah, so that's it. Kuti President Peter Mutharika kupita ku dziko la South Africa, ulendo wake ndithu mwanyamuka lero mathukoloko masana pabwalo limene la ndege la Bakili ku Blantyre. Yeah, so this is the first I think foreign trip the president is having since being elected as the president of Malawi. Yeah, so that's it. And tolebe nkhani zinaba kuti zikuti motani. Yeah, pamene tikupitira ndithu ndi pa Zodiac pamene pa. Mamembala a mpingo wa Emmanuel Worshippers boma la Nkhotakota ndithu dzulo anakondwerera kuti mbusa wawo Moses Kaluvu wakwanitsa zaka ziwiri ndi miyezi itatu akusala kudya. Yes, akwanitsa zaka ziwiri ndi miyezi itatu akusala zakudya. Yeah, I thought kuti mwina ndaiwerenga molakwika, komano it's like that ndithu nkhaniyi. Chikondwererochi chinayamba ndi ulendo wandawala kuchokera ndithu pa Admark ya Nkhotakota ukafika ndithu ku mpingo komwe kunachitikira ndithu mwambo wa mapemphero. Yes, mbusa wa mpingo Moses Kaluvi ati anasala kudya kwa nthawi yayitali chotere atawuzidwa ndi Mulungu kuti atero. Iwo walimbikitsa Akhristu a mpingowu kuti pambali kwa tsogoza kupemphera. Yes, azilimbikiranso ndithu muzochitika zamoyo wa tsiku ndi tsiku kuti akhale anthu otukuka pachuma. Yes, naye mkulu woyendetsa ntchito za mpingo Arameki Chibuli anayamikira ndithu abusawa poyikiza ndithu mpingo m'manja mwa Mulungu kudzera kupemphera ndi kusala kudya zomwe ati zilimbikitsa ndithu maziko a mpingowu. Yes, can you just imagine for 2 good years? Yeah, mbusa ndithu kusala, it's not easy. Yeah, some of us, you know, many of us I should say, ingakhale kuti tisale a day imakhala tuvuto komano tukamba tabusa amene wandithu amene akunena kuti dzina lawo ndi Moses Kaluvu amene wandithu anasala ndithu kwa zaka ziwiri ndi miyezi itatu amene ndi mpingo wa mpingo wawo ndithu ndo wa Emmanuel Worshippers boma la Nkhotakota. Yeah, so Mulungu atanawawuza kuti ayi asale kwa zaka ziwiri miyezi itatu. Ndi weekend unali ndithu mwambo okhangati kukondwerera kuti ayi ndithu abusa athuwa sala ndithu chakudya kwa zaka ziwiri ndi miyezi itatu. Yeah, so nkhani yake ndithu ikulu ndimeneyi. Yes, zinthu zomwe sizichitika zimenezi mwina tikhoza kutero ndithu pamenepo. Tionebe ndithu nkhani zinapo kuti zikuti mutani tisana piteso ndithu ku nkhani zina makamaka tisanapumulire pang'ono programu yathu imeneyi. The Reserve Bank of Malawi RBM has reinstated the government's directive requiring all transactions at the tobacco auction floors to be conducted in foreign currency, revising an earlier decision that had allowed the use of local currency.
In a statement signed by RBM Deputy Governor Dr. Kisu Simwaka, the central bank says the policy seeks to enhance foreign exchange inflows, promote transparency, and ensure a level playing field for all players in the tobacco industry. The bank has since directed the Tobacco Commission to facilitate implementation of the policy, which will take effect in the next tobacco market season. Meanwhile, RBM has also urged tobacco merchants to declare all foreign exchange brought into the country for operational use. Economist Edward Lehman and Hanok Ngwata says the move will improve the country's foreign exchange reserves and strengthens transparency. However, Ngwata warns that the decision may frustrate some companies that were previously buying in local currency, especially those that may not have adequate forex resources. But I think for the greater good will benefit the country. Yes, potenga kuti dziko la Malawi and dziko limene padakalipa ili mavuto ndilo kuti tikhale ndi ndalama zokwanira zakunja. Yeah, so Malawi timadaliaso kwambiri ndithu msiko wa foja ngati ndithu chinthu chimodzi chimene chimabweretsa ndithu ndalama yakunja. Yeah, so mambuyomu ndithu ntchito yogulagula foja imachitika ndithu pogwiritsa ntchito ndalama ndithu ya nthawi zina amalole ndalama imene ya kwacha kuti ikhoza kugwira ntchito. So now pabwera lamulo latsopano kuti yayi mabusiness onse okhuza na foja chine chonse kama transactions onse tingane choncho okhuza za foja ku auction frauds azikhala ndithu mundrama zakunja. Yeah, so that's it about the story, and I believe imene iso even yaso mulimi here show yonera kuti akamangula ma dollars ndekuti ngati zili ma dollars at least ndekuti izikhala ndrama yo ndithu yamphamvu ndithu. Yeah, rather than azimuvika mkwa mmawaja nthawi zina ndona ngati kuti ikhoza khala ngati iso nthawi zina chinyengo chikhoza kumala wapo kuti azawalipira ndrama ndithu zosakwanira bwinobwino. So that's it about the story, and it is like an order coming from the Reserve Bank of Malawi. Yeah, so tonebe nkhani ziwiri zitatu zomwe tili nazo pamene pa Zodiac Online mauno. Yes, avanso ndithu pali nkhani yomwe kunena kuti Toastmaster International, a non-profit education organization, has highlighted the need for stronger leadership and communication skills to support Malawi's development. Speaking during a Lilongwe Toastmaster leadership event Saturday evening, Club Growth Director Dishad Rajabari said effective communication and conference are key qualities for leaders in every sector. Yeah, so the division director for Malawi and Zambia, Faris Nyilenda, added that Toastmasters practical training through impromptu speaking, prepared speeches, and peer evaluation helps members sharpen these essential skills. Yeah, so nkhani zake zikuti tipireso ndithu makamaka pa nkhani inayotsatira about some farmers in the country have expressed concern over the possibility of incurring extra cost to purchase additional seeds, lamenting that their crops are wilting up due to the current dry spell. One of the farmers from Salima, Moses Tsamba, says he planted his field a week ago following the rains received then, and only for the lanes to be cut short for another week now. Yeah, he fears this may lead to reduced yields. However, an agriculture expert, Tamani Nkonomvula, has aided farmers to embrace technologies that help preserve moisture in their fields as rainfall patterns remains unpredictable. Nkonomvula says the sudden break in rains, despite a promising start to the season, should remind farmers of the need to adopt measures such as water harvesting technologies and conservation agriculture. Yeah, so nkhani ndithu ndimene. Yes, abaso ndithu yayi tipitilire powona nkhani zina zomwe tinazo mprogrammere komano yayi tipumuleko pang'ono before kutero tionerekonso ndithu kanyimbo kameneka
yes kanyimbo ndithu kabwino komwe katisangalatsenso ndithu khalanso lero lolemba mawa tibwerenso pakutha kwa nyimbo imeneyi. Nyimbo imene nditichokera wa Wales akuti Hills and Valleys. Moyo ndithu umakhala ndithu wa zokhoma, yes zokhoma timakhala tupande zokhoma nthawi zinenso ndithu tikumane ndi nyengo zabwino, so moyo ndimene umakhalira choncho. Moyo I don't think kuti ungamakhala wa zabwino zokhazokha kapena wazoyipa zokhazokha, yeah indeso kukhala moyo. So kutisangalatsanso program imeneyi ya Morning Coffee Live News pano pakanema 1 wa GBS, and this time tionenso nkhani zamsangulutso kuti yayi zikuti motani pano pakanema 1 wa GBS, and ndabwereranso pa Times 360 Malawi. Woyimba Patience Madingo yemwe posachedwa apa wapeza mphoto zinayi mu chikonzero cha mphoto cha mayimbidwe cha Urban Music People UMP Music Awards. Wati mwezi wa December anthu akhoza kumuyitana ku zayimba ku nyumba kapena kulikonse akufuna pa mtengo wa 2.5 million kwacha, na Madingo walengeza izi pa tsamba lake la Facebook kunena kuti anthu akhoza kupereka 2.5 million ndipo iye adzayimba kwa mphindi 40. Izi iye azichita mwezi wa December. Iye watinso anthu akhoza kusonkherana kuti iye azayimbe ndipo ayamba kutero lolemba pa December mpaka ndithu 15 December kwa omwe amakhala ku Blantyre. Kwa akulilongwe masiku ake ndi December 16 mpaka December 28. Oyimbayu yemwe wachita bwino kwambiri ndi nyimbo yake ya Tuli, wati aona ngati angafikirenso madera ena. Yeah, so that's it about Patience Madingo. And anthu ena ndithu kuti amene mwina sadakakwanitsa ndithu kumubuka amene Patience Madingo. Yeah, mwezi mene wa December, yes, wabwera ndithu ndithu ka program kamene konena kuti anthu akhoza ndithu kumamupanga haya ka anthu tisonkherana angapo, yes nkumpasa 2.5 million. Kaya banja lina lizithemba kuti ife tindi birthday party, then we can book Patience Madingo with 2.5 million kwaja azayimbe birthday party kumano konse kumasika kuimba bandama ya 2.5 million ndekuti yeye aziyimba ndithu kwa mphindi 40. Ndakuti kuna kulikonse kaya ndithu nkunsanje kaya nkuchitipa ndekuti yeye he's ready to do that. Yeah, so that's about Patience Madingo. Amene ndithu amenenso ndithu padakali pano akuchita bwinonso nkhani zimene zamayimbidwe. Yes, the Art and Global Health Center Africa Art Glow last night brought poet, music and storytelling performances at the University of Malawi, UNIMA. The aim of the event was to promote discussions on mental health issues, eyeing a reduction in suicide acts. Art Glow's Youth and Community Engagement Officer Binwell Pare said the organization would like to promote such discussions to allow people talk mental health issues. A lecturer in the School of Arts and Design, Esther Halao Nkuche, said the issue of mental health needs a serious attention. Yeah, so nkhani ya mavuto ndithu kaganizidwe mavuto ndithu mubongo amene ndithu kufunika kuti nkhani imene ndithu kuionetsetsa bwino kuti tikathe ndithu kuthana nayo. Yeah, izizi ndithu ngati anthu amene amachita ndithu nkhani zimene ndithu za ndakatulo akhoza ndithu mabwani ndakatulo zambiri zomwe zikamba ndithu zokhuzira ndithu ndi zimene za mavuto amene wa amubongo. So that's what the story say. Tisango zisiya ndithu unnoticed. Kaminanso ndithu amene timapanga ndakatulo we can at least kutengapo gawo meneli nkumalimbaso ndakatulo zomwe zikukamba za mental health issues. Tionenso nkhani inapo kunena kuti naye mwana wake wa Soja Lucius Banda wachitapo gawo lake kuchileka mu mzinda Blantyre ku Efson Matafale Memorial. Iyo kumbutsa anthu za Lucius pomwe analowa ndi nyimbo ija ya mzimu wa soja. Iye waimba atatha Anton Mr. Kuma Kondesa. So
Yes, kunali ndithu Everson Marafali Memorial Show mzinda wa Blantyre, so that's the story. And Everson Marafali amakhaso ndithu akumkumbuka every year mwezi umene wa November kumapeto. Yeah, so dzulo ndithu show imene inaliko ndithu ku Chileka kumwe ndithu yayi zinachitika zimenezi. Tionenso nkhani zina za msangulutso pamene pa Nation Online kuti zikuti motani mwachangu before titaonanso ndithu nkhani zina zomwe mwina ndithu zili kuma online ena. So ziona kuti pamene pandithu pa voting ngopere pa Zodiac Online, tione pa Zodiac Online nkhani za msangulutsonso pamene pa zikuyendanso ndithu motani. Yes, and pa Zodiac Online pamene pandithu tiyambe ndi nkhani tione nkhani imene iso ya msangulutso ili pamene pa yomwe ikukambanso ndithu zokhudzana ndi yes, tuone nkhani ya msangulutso pamene pa Zodiac Online. I saw nkhani inake ndithu ya msangulutso, I don't know kuti ili party. Yeah, I don't know kuti why yango so over sudden. Kumabe anyway, tionebe ndithu ngati pa Zodiac sindikuiona, tipite ndithu pa mene pa ndithu pa Malawi 24 tikhoza kuonanso pamene kuti nkhani zina za msangulutso zikuti motani. Yes, pa Malawi 24 pamene pa yes, paliso nkhani imene ya msangulutso yomwe kunena kuti I think imene ikhali nkhani yomalizira before ndithu tisanaonenso nkhani za masewero. Yes, nkhani imene kunena kuti wishes the story begins in emotion lays across Zambia. Zomba Dedza Lilongwe and Mzuzu, he learned early that identity is something you can't do. I think nkhani imene ndithu ndiyokangati it's more like in a feature way, it's a feature form, so I think it itengera nthawi. Ndeti ngona nkhani za masewero kuti zikuti motani pamene pandithu pa makamaka pa Malawi 24. And pa Malawi 24 pamene patiyambe ndi nkhani imene kunena kuti Scotia's suffers setback against Zimbabwe. Yeah, the Malawi women's national football team, the Scotias, got off to a bad start at the Three Nations women's football tournament following a 2-1 loss. I think imene ikungokamba za masewera amene anachitika ndithu makamaka tikukamba lachisanu analipo ndithu masewera a Scotias. Koma dzulo team imene ya Scotias ndithu inachite bwino pa masewera ake amene inasewera ndithu pa Bingu National Stadium. Masewera amene tunena kuti inafananitsa mphamvu zomwe zaonetsa kuti ku tournament imene imapanga involve maiko atatu ndeti Scotias sinakwanitse ndithu kupambana game ngakhale ndi imodzi. The only good result akhala nayo ndi draw yomwe tayipeza against Zambia pogulitsana chigoli chimodzi. Yeah, so chigoli chimene cha Scotias anachinya ndithu ndi Rose Kadzere amene anachinya chigoli chokhacho. So ndithu ndimene zinakhalira ndithu masewera amenewa. Tione nkhani ina inena kuti kukoma Dynamo's babies have won the Mukulu Under 21 National Netball League Southern Region playoffs after beating Giants Reserves 36-16 in the final at Blantyre Sports Arena. Both teams have qualified for the national finals alongside Tigresses clubs, who finished third following a 29-27 victory over Chilimba Sisters in third place match, as top three teams from each region makes the grade. Yeah, so nkhani yakeso ikutera pa mene popo. Tionenso ndithu nkhani inapa kuti zikuti motani za masewero. Tisanapise ndithu nkhani zinaso. Malawi Boxing Association MABA will send 2 fighters to the men's World Boxing Championship set for December 2-13 in Dubai. The event is organized by the International Boxing Association IBA. The team comprises bantamweight boxer Patson Redson, Patso Makwinja, and Star One coach Ande Muyaya. Redson, based in Blantyre, heads to the championship with 33 wins, 3 losses, and 3 draws in the 54 kg class. Makwinja has 22 wins and 5 losses. MABA President Francis Kadzakaloa said the boxers' records give hope for a strong showing. Yeah, so nkhani yakeso ndithu ndi imeneyo pa menepo.
and dzulonso ndithu masewera analipo mu TNM Super League pamene tunena kuti tunena kuti Kalonga United yagonja ndithu against Ekaya masewera amene ndithu anachitika dzulo 1-0. Godwill Kanyika anachinya chigoli chake pa 18 minutes. Craig SC yachitanso ndithu zodabwitsa kwambiri itagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Blades ndi zigoli ziwiri kwa chilowere. And George Chaomba anachinya chigoli chake ndithu pa 53 minutes. Komanso Justin Mbeza anachinya chigoli chake ndithu chachiwiri pa 62 minutes. Chitipa United kufanisa mphamvu ndi Mighty Wanderers posagulitsana chigoli china chilichonse. Goshen City Dedza Dynamos 2, Mafco FC 1. And for Mafco anachinya ndithu ndi chifundo Molosoni pa 57 pamene ku Goshen City Dedza Dynamos anachinya ndithu ndi George Mboma pa 11 minutes and chifuniro mpinganjira pa 55 minutes. Civil Service United suffers a late defeat yesterday against its city rivals Silver Strikers by 1-0. And anachinya ndithu for Silver Strikers anali Innocent Shema pa 86 minutes. We can see kuti chigoli chinalowa kumapeto kwenikweni mateams wa atalimbana ndithu nthawi yaitali kuma chigoli chinabwera ndithu pa 86 minutes. Nde padakalipa ndikuti zili motere pa log table FCB Nyasa Big Blades yomwe ndithu yaswera masewera yake 25 and 56 points. Mighty Wanderers yomwe yaswera masewera yake 24 with one game in hand ili ndi 56 points afana na points amenewa. And Silver Strikers yubwera ndi masewera okwana 23 ndi 47 games. Kalonga United 25 games 40 points. Top 4 ndi meneyo. And ku relegation kumene ndithu tikuyamba ndi team mene ya Songwe imene atuluka kali pa number 16 and 6 points. And number 15 Mzuzu City Hammers yomwe yaswera masewera yake 26 ili ndi 24 points. Mighty Tigers 26 games 26 points. So ndi mene TNM Super League ndithu yilili padakali pano pa log table. And tikakamba zamasewero ndi mmeneso ndithu zayendera dzulo. Tipiteso ndithu ku English Premier League unali masewero ndithu osiyanasiyana amene tikhoza kuyamba kuti timu ya Arsenal yafanisa mphamvu ndithu ndi timu ya Chelsea pogoletsana chigoli chimodzi. And masewero amene wandithu analovuta kwambiri ngakhale Chelsea inali ndithu ndi red card yomwe analandira ndithu Caicedo yes in first half. Kumano timu ya Chelsea nthawi inayi sanapeza chigoli china chilichonse inakwanitsa ndithu kugoletsa chigoli chimodzi. Arsenal that time imaluza inachita panga equalize. So tikhoza kuona kuti pilomene ndithu nalovuta kwambiri and Chelsea ikuona kuti ndithu inali good team dzulo kapena good side dzulo against Arsenal. Yes, so Chelsea 1 Arsenal 1. And kunalinso ndithu masewera ndithu dzulo lomwelo ena Manchester United ikuona kuti yayi inachitanso ndithu zakupya pamene timu ya Manchester United dzulonso ndithu yagonjetsa ndithu tinene kuti West Ham yomwe ndithu yagonja ndi Liverpool 2-0. And Isak ndi anachinya ndithu pa 60 minutes. Komanso Gakpo anachinyanso ndithu pa 90 plus chigoli ndithu chachiwiri. So Liverpool ndithu dzulo khanga kuti nawonso ndithu aja ndithu mpunga wa nyama pamene dzulo ndithu apambana masewera awo against team ya West Ham. And tonenso ndithu masewera ena amene analipo Manchester United khanga kuti dzulonso ndithu inadzuka mwamphamvu pamene agonjetsa Crystal Palace 2-1 I should say. And anachinya ndithu for Manchester United anali ndithu Zigzi amene anachinya pa 54 minutes. Mount anachinyanso ndithu pa 63 minutes. Ndipo Mateta anachinya timu mene ya Crystal Palace pa 36 minutes. So monso ndithu ndi mene zinakhalira dzulo mu English Premier League. So paso ndithu tafika pabere pa program yathu imene ya Morning Coffee Live News mtsiku lalero. And yamikire kuti yayi munaliso pamene kutitsatiranso ndithu pa mene kanema wa GBS komanso ngakhale pa YouTube channel yathu ya GBS Your Family TV. Ndiyamike mzanga Lomwe kumangino meneko amene amaonetsetsanso ndi yayi zonse
zikhazaso ndithu kukhala zikuyenda bwino monga mmene zayendera chonchi. Kufikiranso mawa nthawi ngati yomweyi ndikizakhalenso ndikubwera ine ndikuti pitirizani kuona ma programs otsatira